Hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna din altura ng. Good morning, brothers and sisters. Bom dia, Rumanang. This is the day that the Lord has made. Esa kita é dia que o Senhor And we're going to atraha rejoice and be glad in it. para nos estar gozoso e contento. Today Denje. is a day when we can remember Há dia que nos recorda, when Jesus came riding on the donkey ora Jesus sabing riba e buriko in Jerusalem. na Jerusalem. People were shouting, Pueblo tawag grita, Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna din altura. We can say this morning, E nós por bisa we mainta Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna din altura. Jesus Christ, Jesucristo, He reigns. eta reina, He is the King of Kings, eta rei di the reina, Lord of Lords. Senhor di Senhor, He is worthy, eta digno, worthy to be praised. digno di guardo alaba. Good morning, brothers and Bom sisters. dia, Romana. I greet you Me da comendavoso in the wonderful name of Jesus, de nombre maravilhoso de our Jesus. risen Savior. Es un Salvador resucitado. He is not on the cross anymore, E não tá na cruz mais. because thank God, Pa sobra danke Deus. on the third day, Riba de 3 dias. He rose again. Ela lanta de novo. The cross is empty. E cruz tá The baixi. tomb is empty, E tumba tá baixi. because Jesus Christ Passou Jesucristo. is alive. Tá vivo. We worship Him this morning. Nos tá adoreu e We honor mainta. Him this morning. Nos tá honreu e He mainta. alone Eso deserve tá merece. all the honor, Tur honra. all the glory. Tur glória. Today, Awe. we can celebrate Nos por celebrar. because we are redeemed by the blood of the Lamb. Passou nos tá redimi pa sangue de lamchi. He was wounded for our transgression. Ela guardou herida para nos He was transgressão. bruised for our iniquity. Ela guardou blausa para nos The iniquidade. chastisement of peace was upon Him. Pero e paz tá atariba je. And by His stripes, E pasuyaga na. we are healed. Nos tá sana. Today, Awe. we are not a slave to sin Nos não te esclavo mais de pica. because we are free. Passou nos tá liber. Whom the Son set free E um yuha se liber. is free indeed. Tá liber de And verdade. this morning, E awe mainta. if you are free, Se você tá liber. lift up your hands, Halsa bo mana. lift up your heart, Halsa bo coração. exalt the King of Kings Exaltar Rei de and the Lord Reina. of Lords, E Senhor de because He Senhor. deserves all the Passou honor, e merece all tur the honra. glory. Tur glória. Victory in Jesus. Victoria de Victory in Jesus. Jesus. Victoria de Victory in Jesus. Jesus. Victoria de Mighty Jesus. anointing Unção that break every yoke poderoso que te quebra tur of unbelief, yugo every false doctrine. de incredulidade e doutrina falsa. We declare Nós está declarando that heaven and earth shall pass away, que o céu e terra lo passa but by, the word of God shall stand. pero a palavra de Deus lo queda, God is permanece. faithful. Paso Deus está fiel. I urge you, people of God, Vita urge vos, o pueblo de to Deus, serve the Lord with para gladness. servir Senhor com gozo. Surrender your lives, Entregamos a vida na your mind, body, vossa soul, and mente, spirit corpo, alma, to the espírito, one true God. na é o único Deus. I urge you this morning Vita urgibo to a look mainta, unto Jesus. pabawak na Cristo. He alone is the author and the finisher of your faith. Este único autor e consumidor de nos As the word fé. of God said this E morning, a palavra de Deus está it is not by might, Kunota pa medio de it is força not by power, ni poder, but it's by the Spirit of the living God. pero pa medio de espírito de And this Deus morning I vivo. leave this service right now, Father, E agora que nos está entregar serviço, in your hand. demo manan, We pray, Senhor. God, this morning, Nos está orando, Senhor, for word of Rhema this morning. palavra rema. Oh God, you use your servant this morning. Pa Senhor usa su siervo, Give us a word of hope this morning. Petres palavra de This morning, esperança. we declare this morning Nos está declarado e mainta. healing, Sanação, deliverance, liberação, rest, paz, peace, hope. esperança. I greet you online this morning Mita saludavos nang kuta I online. want you to o know mainta. this morning Mi kaya pa bosa. that Jesus Christ is not on the cross. Que Cristo nota na e cruz. He is not dead. Cristo nota morto. He is alive. Eta vivo. And if you trust in Him, E se bota confia dentro, have faith in Him, tem fé dentro, you will always have the victory. sempre lo botinha May vitória. God bless you all and keep you all. Que o Senhor bendicionar e guarda vosso tur. Stay online.
queda online. there is a word of hope for you this Yung morning. palabra de esperanza para God o going to mainta. speak this morning. Senhor, tabay papi o mainta. Open your spirits. Abre o espírito. Open your minds. Abre o mente. And receive the word this morning. E receber a palavra o mainta. Not from a man this morning, Não de rende, but straight from the throne of pero grace. estreito de trono de This one we graça. say thank you, Lord, Pasagi pa bisabo danke, for your Senhor. goodness, Pa bo for bondade, your mercy. pa bo misericórdia, grace. bo graça. Because of your grace, Pa sobra, pa meio de bo we are graça. here today. Nos está aqui nang And awe. this morning, Yawe I mainta. urge the church Mita urge vos, to lift up your hearts, Pa halsa bo su coração. open your hearts, Abre bo coração. surrender Entregar. everything. Turcos. Forget your worries, Lubida bo preocupação. forget your stress. Bo stress. The word of God say, A palavra de Deus Come. avisa. Bim. all ye that labor and heavy laden, Turco tá cansado e carregar. and I will give you rest. E amilo do nabo paz. Only place you can find rest E único lugar que eu vou porrar is in paz Jesus está em Christ. Cristo Jesus. And this morning I want to urge you E a mãe também quer to worship the King of Kings. para adorar o Rei de Forget Reis. everything around you. Lubida tudo lo que te ronda. Exalt the King this morning Exaltar o Rei Exalt o the King mainta. this morning. Exaltar o Rei o and give him mainta. honor. E done honra. Give him all the glory E tur glória. because he alone Passo isso. is worthy. We Tá serve digno. Nós está a good sirve. Father. Bom tata. We thank you, Lord. Nós está donando We dano. ask the Holy Ghost. We Espírito ask the Holy Ghost to Santo. take over this Nós está service pedindo para tomar over esse and do serviço, what you Yahweh will mainta. this morning. E assim boa vontade. Father, Tata. may your will be done. Com vontade Your seja kingdom assim. come. O reino vini. Your plan, O plano, your purpose o propósito accomplished in this house. está cumprido de casa. Right now, Father, Agora que tata, I take the authority. mita toma autoridade. I'm going to bind every spirit of indifference. Mita vai mara tu espírito de I indiferença, bind every spirit of doubt, tu espírito de dúvida, every spirit of fear. tu espírito de I medo. command you Mita to comandado leave this house. pa laga el lugar And aqui. this house Pasoi casa aqui. is the house of Te prayer. casa de oração. I declare victory, Mita declarar vitória, Victory. vitória, victory, vitória, victory. vitória, Victory. vitória. People of God, Pueblo de Dios, rejoice, regocijar, rejoice, regocijar. rejoice, because Pa sobra. today is the day Tá é dia for your new beginning. para bom comienzo In novo. Jesus' name. De nombre de Amen Jesus. and amen. Amén y Hallelujah, amén. church. Aleluya. Hallelujah, church. Iglesia. Glory, Aleluya. glory, glory. Gloria, In gloria. Jesus' name. De nombre de Jesús. Aleluya. Verdaderamente en Cristo nos tem victoria. Aleluya. Aleluya. People of God, let's clap our hands this morning Pueblo de Dios, in hagamos worship, aplaudir, in Señor, en adoration adoración. to our Lord Danos, Señor, that has triumphed cual triunfa, above death arriba muerto, for the salvation of humanity. para Amen. salvación de humanidad. Amén. Hallelujah. Aleluya. Let's clap our hands in worship. Van batinos van. Van, hermana. Praise Him this morning. Hey, a la vez, venga. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Vea más, vea más. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Nami tiene bozo. Hey, 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 hey. Vea más duro. Vea más duro. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, with a voice of triumph. Oh, you are the everlasting God. Shine your light
all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, oh, oh. You are done for broken hearts. You overcame the grave to save humanity. Sing it, hallelujah. Jesus is alive. He's alive. He's alive. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, 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 you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Unas manos. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God. Oh, clap your hands, all ye people, and shout unto God with a voice of triumph. Oh, 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 with a voice of triumph. Oh, 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 you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Oh, you're alive in me. It's resurrection power. Oh, I'm alive in you. It's resurrection power. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Aleluya. Den al Señor un fuerte aplauso. Un grito di júbilo. Un grito di júbilo. Aleluya. Gloria a su nombre. Sto vai ler essa palavra We're going to read from the Word. em nome de Tata e o Espírito Santo. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And we can read it in English. Y nos podemos leer aqui em inglês. Senhor da reina,
Lage pueblo nan tembla. Eta sinta arriba trono, arriba 10 querubinan, laga terra tembla. Señor ta grande en Sion, y ta alza arriba ture pueblo nan. Laga nan alababo nombre grande y temible, santo eta. Y fortaleza de rey ta estima juicio. Vou establecer rectitud. Vou a ejecutar juicio y justicia de Jacob. Alza Señor nos Dios y adorar na banqui pa supianan pa sobra ta santo. Moisés y Aaron estaban entre sus sacerdotes y Samuel estaba entre nan que estaba invocar su nombre. Nang exclaman al Señor y él contestanan y él papia kunan den pilar de nubia nang aguarda su testimonio nan y estatuto que adunanan. Oh Señor nos Dios, boa contestanan, botaba tapanan un Dios que ta perdona y toch bo atuma venganza ribanan hecho nan. Alza Señor nos Dios y adora na su cero santo pa sobra Señor nos Dios ta santo. Aleluya. Danke pa bo palabra Señor. Verdaderamente bota santo Señor. You are truly holy, God. Yahweh nos sabim ne lugar Señor ko bota usa como banqui pa bo pianan. Para nos alababo y buscabo presencia. Buscabo paz en su presencia, hermano. Que les un pida de porción orado de Salmo 42, que avisa. Pa kiko bota abati o mi alma, y pa kiko bo abira intranquil de mí. Espera arriba Dios, pa sobra lo mi volve. Alabé para ayudanza de su presencia. Aleluya. A ver, nos está reconocer su presencia aquí. Alza a mano. Prepara o coração. Who is like you, Lord, in all the earth? Matchless love and beauty, endless worth. Nothing in this world will satisfy. Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. God, your presence is heaven to me.
this world will satisfy. But Jesus, you're the cup that won't run dry. Nothing, nothing, nothing in this world will satisfy. But Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Jesus, Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. We left our hearts, we left our voice. Your presence is heaven to me. There's nothing like your presence, nothing like your presence, Lord. Your presence is heaven to me, to me, to me. So we'll sing it. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. Oh Jesus, oh Jesus, your presence is heaven to me. 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 Señor, abosintari babotrono, Señor. Aleluya. La terra tembla bodilanti, Señor. Láganos alabanza llega a trono e mainta, Señor. Su buen nombre está santo. Naisun sinta riba e trono. Naisun kuta viva pa sempre. Sea tu gloria, sea tu honra y poder, sea tu gloria, sea tu honra y poder. Me amas. Na Jesús sinta arriba el trono, na Jesús kuta viva, Jesús kuta viva pa sempre. Sea tu gloria, sea tu honra y poder, sea tu gloria, sea tu honra y poder. Y que reconocemos a
Recebi nossa adoração, Senhor. Rumamo poder amar o coração ao delante de Deus. Adorei para quem está. Passou só te digo. La carga nos terá aqui não. E não tem palavra para nos cabe adorar. Boa grandeza, Senhor. Boa fieldade, boa misericórdia de nossas vidas, Senhor. Oh Senhor Yahweh, nos quer adorar. Adorar, me quer adorar. Cada dia de novo unicamente me quer adorar. Bendicionar, me quer bendicionar. Te ora não tem nada mais de mim, me quer bendicionar. Me quer alçar, Senhor, me quer alçar. Te ora vou governar minha vida, meu Senhor. Adoravo e alzavo cuenter mi corazón. Adoravo y alzavo fue profundidad de mi ser. Nos por canta junto, adoravo. Adoravo, me quer adorar. Cada dia de novo unicamente me quer adorar. Me quer bendicionar, oh Deus. Me quer bendicionar. Te ora não tem nada mais em mim. Te ora não tem nada mais em mim. Me quer bendicionar. Oh, me quer alçar. Senhor, me quer alçar. Te oravo governar minha vida, meu Senhor, e adoravo e alçavo cuenter mi coração e adoravo. Minta atendeu, igreja de Deus. Adorava e alçava. Foi profundidade. Veamos. Adorava e alçava. Cuenter mi coração. Mi coração. Adorava e alçava. Foi profundidade de mi ser. Come on, let's worship Him. Adoravo y alzavo cuenter mi corazón.
Thank you, Jesus, Hallelujah. Thank you, Senhor. that we can lift up your name, Que nos por halsa bo nombre. not just with words, No solamente com palavras, not just with a song, no solamente com cantica, but with our lives. pero com nos vida. Our lives Nos vida na. are here today as instruments. Mita escucha de maneira instrumento na. No, our lives are here today as instruments to worship you. Nos vida nanda kinang awe como instrumento pa adorabo. We just want to lift up your name. Nos quer halsa bo nombre. We just want to magnify you. Nos quer magnificar bo. We need you Nos mester di bo. more than yesterday. Mas ku ayera. And we will say the same tomorrow. E nos lobisa meskos mayang. That we will need you the day after more than today. Ku nos lo mester di bo mayang mas ku awe. And if that desire is not in us, Lord, Pero se é desejo e nota de nós, Senhor, we ask you to put it in nós us te pedimos poner de nós. by the power of your Holy Ghost. Por meio do poder do Espírito Because Santo. we know what is good from the bad. Para sobre nós saque que tá bom dia malo. We need you. Nos mester de bom. Even if our whole being says no, we still need you. Hasta se interno a ser. mi biel não te reconhecer saque, pero nós conhecer saque. We need you. Nos mester de bom. So let this place be a place of worship this morning. Lagi lugar aqui tá lugar de adoração ao Let our hearts be a heart of worship this Laga nos morning. coração, do coração de adoração ao Emaíta. Let us remember Laga nos corda. that today is 1 week before you were crucified. O awe tawata simang promeco ba wardo crucificado. You made a triumphant entry into Jerusalem. Ba sua entrada triunfante na Jerusalém. And you made a powerful claim E bahasi declaração poderoso. that you are the King of all peoples. Ku abota rei de reinang. You declared that before you died for us. Ba declarar sei promeco ba muri pa nós. You told the people this is what was going to happen. E sei ba bisa pueblo saki lo vai passa. I am your king. Ami tabo rei. Here is your king. Atabo rei aqui. And Lord, today E Senhor awe. you are still our king. Bota quieto vai nos The rei. King of kings E rei de and the reina. Lord of E lords. Senhor de senhor. That's why we surrender E tá pensando nos tá entregar. and we worship E you. nos tá adorar. Nothing can take your place. Nada por tomar bom lugar. Nothing is more important than you. Nada tá mais importante Nothing que o bom. should be more important than you. Nada me ser tá mais importante que o bom. Your trials, Bo prueba na. my trials, Mi prueba na. cannot take the place of his worship. Não por tomar lugar de boa adoração. If that is the case, E esse é o caso, repent of that arrepentir de esse. and go back and E worship him, vai back e adorei. because you need him to help you in your trials. Pastor, vou mestre de je vai ajudar de mo prueba na. We have no strength against our trials. Não tem força contra nos prueba na. It is through his strength. Está através de sua força. That's why we need him. Tá pensei nos mestre de Need him je. as king. Nos mestre de je como rei. And we need also what he brings to us. E também nos mestre de tudo lo que tem para trazer Yes. para nós. That's why he came. Pensei ela bem. Because we were weak. Para sobre nós. Weak in our sins. Estava tá débil de nos. He knew picanan. that. E estava tá He knew that we needed him. Estava tá saco nos mestre That's why he came. Pensei ela So bem. let me ask you this morning, are you happy that he came? Lagami pun trabaho e ainda bota contento com ela bem. Are you celebrating the fact that he came? Bota celebrando o hecho com ela bem. And that nothing formed against you shall E prosper. com nada formar contra ti, lo prosperar. Because you have based your faith on him. Passou para basa, bo ferriba je. Your life is anchored on him. Bo vida ta ancra riba je. Your hope is an anchor to your soul. Bo esperança ta anchor na bo alma. Nothing moves you from him. Nada lo move bo forte je. And his love keeps you close to him. E su amor ta tenemos cerca. Come de on, je. worship him this morning. Van adoreu e mai. Thank him this morning. Danki. We have every reason Nos tem tur motivo to worship him. para adorar. Listen to me. Escucha. Listen to this. Escucha isso aqui.
He said that he was king before he died on the cross. Ela disse que ele está rei, promete que ela morre na cruz. As a matter of fact, that was even prophesied even before he came. De hecho, se agora profetiza hasta promete que ela vem. Being our king is a good thing. Eta nos reita algo bom. Yes. But you have to understand this. Nós temos que compreender. He had to go to the cross. É mester a bai na cruz. If he didn't have clear vision, Se não está em visão clara, that claim that he made as king, a declaração é que ela faz como rei, he would have failed somewhere down the road. ela falha caminho, parte de caminho. Sì, stami dicendo Papiamento. Guarda, ela disse que está rei, pero ainda estava da falta per vai morire. Se said- não estava da in vista clara, tras de cruz, ela falha na caminda. He said he was going to die. Right? A traduzir acaba. In our lives, the same thing. Temos vida mesmo coisa. The Bible says that in Christ we are more than conquerors. A Bíblia diz que em Cristo nós estamos mais que vencedor. So when you have trials before you, Você se bota em prova não bota dilante. you need to try to see beyond the trials. Como este purba vai para trás, mas And that is what Jesus did. Esse é o que Jesus faz. He said, I'm your king. Ela disse a mim tá bom. But he said it before he died. E ela disse sai promete The cross was a cruel cross. A cruz estava cruz cruel. You and I cannot, A mim we cannot match what he did at the cross. Nós não lo por hacer lo que ela hace na cruz. It had to be him. E mester estava tá But he had clear vision. pero estava tinha visão. So much so that he had joy when he was going to the cross for you and for me. Assim na tanto que estava em gozo, estava trabalhando na cruz e morrer para mim. He didn't let the pain of the cross put him down. E não laga e dolor de a cruz pone a bow. No, he saw our salvation. Não, ela wa nos salvação. You need to see your victory. Eu digo a boa vitória. And if you are connected to him, he will let you see your victory. E se você conectar com ele, está lagabo a boa Be vitória. encouraged this morning Se encorajado é ainda to celebrate him para celebrar, despite of your trials. apesar de boa prova. Amen? Amém? Anybody here? Tem gente que So we do have a good reason to celebrate. Mas nós temos bom motivo para celebrar. Because sometimes we celebrate when things are going all right. So te enviamos a celebrar ora costa bom. If you're well rooted in Christ, Se bota bom arraigar plantado em Cristo. you will have a balance of good trials and good victories. Logo tem balance entre Bom prueba na prueba e na- bom victoria na. bom vitória. Amen? Worship him this morning. Adorei o Emaíta. Celebrate Jesus this morning. Celebrar Cristo ao Emaíta. Let nothing move you. Não laga nada movebo. And don't be discouraged by nothing. E não seja descorachado para He nada. that promised you victory will give you that victory. Jesus nunca prometeu a vitória, lo donava In a Jesus' vitória. mighty name. De Come on. nome Give him a poderoso big de clap Cristo. offering this morning. Alabanza de aplauso, Emaíta. Esse aí. Amen. Let's go to somebody. Come on, let's greet somebody. God bless you. Be welcome. Van na persona o meinta e desejar persona bom venido ne braça. Amen. Amen. Those that are online, welcome also. God bless you. Estão que tá online também bom venido. Deus bendicionado. Wow. Wow. Aleluia. Happy Palm Sunday. Bom dia domingo de Palma bendicionar. Yes, in Jesus' name. Glory to God. Glória a Deus.
All right, people, let's come back. Okay, Rumanang Bambing back. We have some announcements to make. Nós tem algum anúncio ng base? And the first one is Owansa Kids. Yesterday they had a sunrise event. E promeko nos quer anunciar, di mo Aha, di look at that. Owansa. Ayera, nangabay temprano bay wake solo sali. That's only in Aruba. Saita na Aruba. Amen. That is only in Aruba. Saita solamente na Aruba. You don't get that nowhere. Buenday ese yung otro caminda. Bless the place that God has placed you. Bendicionar el lugar caminho de Deus have a beautiful country. Amen. Nós tem bonita país, amen? I say you, but I should say we. Me te bisa abu, pero me tengo bisa nos. I don't know where I am. I have two countries. Anyway. Me tem dos países. Yeah, but the sunrise is different in every place. So anyway, but É solo talanta diferente em cada caminho. you do have a beautiful country. Pero nós Definitely. tem bonita país. Amen. Amen. And also, our youth yesterday, they had a powerful time together. Também nos juventud ayer, tava tati yung dushi tempo junto. And as you may notice, the group is growing. Manera vosso por wak e juventud está creciendo. Dice que nambos sinta y tras manandi mingi de. It's growing. Está creciendo. So yesterday, there was a baby shower for our leader, Jorain. Ayer na hace un surprise baby shower para nos líder Jorain. It was a surprise to her, Estava uma surpresa pe. and I really appreciated what was done for her. E me tá echt apreciar lo que nangasi pele. Okay? Pray for this youth. Ora pa e juventud aqui nang. Pray also for the leadership of this youth. E ora também pe liderazgo de juventud aqui Okay? nang. Yesterday I came and I saw so much potential. Ayer mabingi mawaka sina tanto potencial. I saw purposes Mawak propósito in nang. different lives. De diferente vida And I nang. was telling my wife this E morning, me tata bisa mi kasabe meinta. if the Holy Spirit can come and touch all of them, Se Espírito Santo bobini e toca cada de nang. like a Pentecost, type Maneira of panangaya uma encounter. experiência pentecostés. Wow. I don't know about you, but I constantly remember from where God took me. A mim não sadibo, pero a mim sempre queda recordar de onde Deus a sacami. Okay, and if He could do it for me, He can do it for anyone. E se é por assim é para mim, é por assim é para qualquer ende. Yes. So anyway, keep sending your youth. Sige manda bostan juventud. Okay, the Yuna? group is hasta gezellig. Hoop je E gezellig. grupo tá hasta hopi gezellig. Amen. So I thank God for that. So Me tá dando a Deus danke besak. we also have a special moment today E também nós temos momento especial awe. because we have leaders in Owansa, Para sobre nós tem líder nan den Owansa. and I should say Owansa Kids, E me tenho bisa Owansa de mucha. and some are celebrating 5 years serving in Owansa. Algum dinanta celebrar nan de 5 aniversário sirviendo den Owansa. And there is one that is celebrating 10 years E anniversary. tem que está celebrando de 10 anos, trabajando fielmente para mucha nan So den Owansa. while our director comes to the front, Mientras que Sister nos Diana. directora, nos rumang Diana tabini dilanti. I want to call sisters Anna, Me que llama rumang Ana. Ligia, Me que llama rumang Metsi, Licia. Rumang Metsi. Jamila, Rumang Shamila. Zamira. Y Zamira. All right? Esa Zamira no tem. Así le digo. Así. Nunca me amo, me posubi. Okay. Hola, mi hermana. I Ushers. guess sube, din força. Ushers. Ujieres, por favor. Anche não posubi, caballero. Gloria a Dios. All right. We need to be gentlemen. Yes. So, Sister Diana Rumang Diana. will give them a pin. Lo duna ng epin. And then Ito we have Sister pertenece. Samira. She's celebrating her 5th anniversary with Awansa. Nos tinos Rumang Samira. Celebrando su 5 aniversario con Owansa. Danke Rumang. Pa 5 anos ng field de trabaho.
Next, we have Sister Anna. Y después nos tiene rumang Anita. She's celebrating 2 anniversaries, one of 5 Está, and one of 10. está celebrando un de 5 y un de 10. And as you can see, she has some pins already. So she Manepo po ba, es kaya un alto comisario. un par de penas. Ay, no. Di rango ng alto. O no, Ana? Sister Anna helps us with the youth as well. Rumang Ana te ayuda también, que es juventud. Yes. And we thank God for that. Y nos te dona Dios dangi pesaki. You know, I stand here and I say that don di conocimiento es peligroso. So, por timbiabo po hasta mira aqui quando está pensa, no? Don di espírito na. Ana está donando Dios dangi, está pensando ko sinta pa Dios lo minota aqui na. Amen. Exactamente, se está pensando. This is a little dangerous when you have the gift of knowledge because It's not you can. prophecy, it's knowledge, it's something else. No ta profecía, ta conocimiento, because when you have that, sometimes you can even see what the person is thinking. And the pastor was saying that right now, Anna was thanking God because Anna was saying, if it's not for God, I wouldn't be standing here right now. And Anna confirmed it, and she says, yes. Sister Sometimes Metzi. it's very dangerous because you can even see what the people are thinking. All right, Sister Nos rumang Metzi. Metzi. Papiamento di alto comisario. Diyan, hindi Talking lugar mas about the papone high pen. commissary. Congratulations, Sister Mitzi. 5 Romang years. Metzi ta si 5 años. Wow. Stable. 10 years. Epa. 10. Edi 10. Doesn't matter. Well, we'll check it out. Check it And out. we will confirm it. At any rate, Sister Mitzi has been faithful. Romang Metzi ta Stable. romang fiel, stabil, trabajando. Romang And of course, Sister Ligia also, 5 years. También nos tiene Romang Ligia, no? 5 years? Pabaw, ya. Romandiana, 5 años. Ti may 80 años. Di dia ko manase, ta tengo ansa kawa. Abli? Oh, otro año ta si 10. Ok, otro año. Oh, I Casi, see. casi. So you're giving them 5 years and, okay, I see what you mean. Okay. Bako mande, Hermano Metzi? Entonces, vos estás haciendo 10. Vos no estás na 10 ainda. Están tentando a ver 5. Se está pasando. Ok, All right. y nos tiene Romang Shamila. No, but wait a minute. Sister Ligia, she is the Oma of all the children. All Romang right? Ligia ta abuela di ture muchanan. She, this woman has a capacity to love like no one else. Tiene una capacidad de estima maner ni un otro. Anyway, we thank God for your life. Nos está dando Dios danke pa vida. Sis- well, Eh! sí. Ando ta klar. Okay. After Amen. 1 year, she's Dios back está on bom. high heels. Dios está bom. Amen. No, I mean, hold on. Shamila also. Shamila's here. Jamila God bless tiene you. Amen. 5, 10. 5 years. Going to Vayendo 10. pa 10. Vayendo pa Going to 10 10. también. Okay, very good. Ok. And then you have a surprise. Entonces nos tiene pastor con 5 años. Avanza grande. Dame así. Tiene mi mic on. Aprovecha y Done. Anna Okay. also 15. Anna also oh, now we'll see. Ana, won't you look at Así, the botón? Bata parse Bueno, botón está alto di comisario, Francia. comisario mesmo. Ana, El ti ma gobernador. Ana, ti ma botón ko botón na Francia maninanda bisa. Anyway, very good. Anyway,
Okay. Nami pone, di ba pavo? Romandiana ting tour. G5? G5 dame. Sí. Mandiana, minister president. Huh? Men pres Johans. Let's see. Hope bom. That's very good. Amen. Let's pray for them. Can we do that? Nós por ora agradecer Deus para não servir fiel na Deus. Can you all stand this way? So, rumaremos, vou passar com bateria que aqui tem background. Thank you. Adoro que você bisa nós com a câmera tá bom, nós tá. Make use the opportunity. Ela paga para você para balde oança. Sim. Pe oança sale arriba. Tá bom, Raymond? Thank you. All right. Thank you, ladies. See. Amen. Let's pray for them. Can you stretch your arms over to them? Father, in the name of Jesus, we celebrate these lives. And we thank you for all these years of faithful service. Nós te agradecemos, Senhor, por tu ayan aqui e servir fiel, Senhor. We ask you to give them more Nós te pedimos durante mais joy, gozo, strength to make Força. sacrifices. para assim e sacrifício não. Because serving implies Tá sacrificing. implica servindo, para o servimento tá Father, give them a implica heart like Jesus. sacrifício durante coração And when maneira they see these Jesus. children, they see ora them na as wak- Jesus sees them. E mucha nang aqui nang tawag na maneira Jesus ta mira nang. Give them the power of the Holy Ghost Durante nang e poder do to Espírito pray Santo. for these children. A ora pe mucha nang aqui. To foresee, Lord, what you have for them in Jesus' Pa mira name. lo que abotin pa nang ding nome de Jesus. Bless them that they can also be an inspiration for Bendición nang others. pa nang tambe porta inspiración pa That otro. others can follow their Ko example otro nang por seguir and ang also example. become leaders for Tambe bira children. líder nang pa mucha. Father, it is important Tata ta to raise the importante. next generation Palanta e siguiente generación of disciples de discípulo nang. and leaders Y líder also. lang. In Jesus' En mighty el nombre name. de Jesus. We celebrate their Nos lives celebran ang and vida nang. we thank you that you will continue with them. Y nos agradecemos con lo vos In sigue con nang. Jesus' mighty En el name. nombre poderoso de Thank you Jesús. again, Lord. Thank you un día más, Amen. Señor. Amén. And amen. Y Hallelujah. amén. Obi danki. Aleluya. Obi pa bien. Amen. All right. Bahay na, Francis. Básica, Francis. Praise the Lord. What's up? Amén, Tanchi. Love you too. Okay. As you know, this week is the week of Músico. Músico. Manera vos usai, si man kita si man di músico a músico. Okay, and I want you to know that this coming Wednesday, Y mi kepa vos usaku jaro right son here awo. is the opening night. Aquí nang tabaita e apertura. Okay, the entrance is free, Entrada pa apertura ta liber. so I would say come early. Dos mita bisa bin temprang. Okay, so we can start on time. Pa nos por kumisa na tempo. We are programmed to start at 7:30, Nos ta programa pa kumisa 7:30. but I would say come early. Pero Okay. mita bisa bin trempang. It is also pre-registration Tambe ting e anoche di pre-registración mesong hora. and also payment. Y tambe pagamento. Okay, so it will be a busy couple of hours before we start the opening night. Dessa tabaita un tiki druk promeco nos kumisa e noche di apertura. But we will be announcing everything on social media and in the apps. Pero nos lo anuncia turcos riba social media y den apps na. Okay? Remember that March the 31st, Corda com the following Sunday, Marte 31 e siguiente dia domingo. we only have the morning service here in church. Kuta Pasco Grande nos tem solamente e promessa serviço. Okay? The service in the evening will happen on Plaza Padu. E serviço que nós também tem à noite, também passa na Plaza Padu, Okay? And it's- conjuntamente. yeah, so it will start at 6
Esta começa às 6 horas. Okay, I would say also go early. Mita bisa também vai temprano. It's going to be a long night. Esta vai ter uma noite largo. Okay, we are going to have the students will receive their certificate. Sorry, Estudiante nan lo recebi e nang certificado nan. but also we are going to be praying for Aruba, Pero também nós vai estar haciendo oração para Aruba. and then all the churches will come together. E ture iglesia nang di ikalota ina nang All the junto. students are a representation of all the different churches. Ture estudiante na lo nang representando cada una iglesia respectivo. Okay, so it's going to be a big celebration on the plaza. Desde esta vai ter uma celebração grande ribe plaza. The team of Músico a Músico will be there, E team de músico a músico lo nang and we will be amongst them, e nós lo tá praising and worshiping the Lord. Amen. alabando e adorando o Senhor. Amém. So that's a very important evening. Essa aí vai estar uma noite hobby importante. Yesterday they shared with me the video of 2010, Ayer noite na compartilhei comigo o vídeo de 2010 and also they shared with me the pictures that were taken back then. e também na compartilhei pari portrait ng kawardo sa ka dengan tempo aí. That was 14 years ago. Sa ita just 4 anos passar. We were totally different back Estava then, totalmente diferente. but worshiping the Lord. Pero adorando o Senhor. Amém. Okay? So let's do the same Van a si mesmo coisa. on Plaza Padu on the Riba 31st. Plaza Padu dia 31. Listen, all the nights, from the 27th all the way to the 31st, every night we will have here a worship encounter, concluding it on March the 31st on Plaza Padu. We will have a worship encounter and it's free of charge. You can come and worship the Lord with everybody together. De dia 27 até o dia 30 aqui dentro, tour à noite, nos lotini, é celebração de adoração na Senhor, é feita grátis, vou por vintura à noite celebrar Senhor conosco, e dia 31 lo é culminar riba Plaza Padu, e é feita começa às 6 horas da noite. E outra Bring- noite nanta começa Listen. às 8 horas. This is they call it the Holy Week. Nanta yame é Simão Santo, é Simão aqui. Bring somebody every night that needs 13 gente Jesus. cada noite que você comester de Jesus. Okay? Are you here? Você está aqui? Sometimes as Christians we become very comfortable. We have our salvation and that's it. Tem a maneira cristiana, nós estamos bem confortável. Nós temos salvação, então nós está claro. No, we have a responsibility towards No. those who do not know Christ. Nós temos responsabilidade para questão que não conhece Cristo. This is another opportunity again Essa aqui está outra oportunidade a to trover invite somebody to come para invitar gente so para they can vir, receive Christ. para assim não receber Cristo. Amen? Amém? All right, very good. Glória a Deus. Comedores open. Comedor está abrir. We have pasta bolognese today, Nós temos pasta bolonhesa awe. and they will have garlic bread and plantain. E nós temos pão de garlic e nós temos banana. Okay, and the dessert is cheesecake. E o dessert é cheesecake. And of course, you have all the other things E that come também with botem it. tudo outro costa que tá bem com ele. Okay, we are ready now to for the offering. Nós está claro ofrenda. As the ushers prepare, we will pray. Segundo que o esquerda está preparado, nós lo hace oração. Glory to God. Glória a Deus. Father, we thank you for this moment of giving. Tata, nós está agradecido pelo momento aqui de Bless our doar. giving Bendicionar-nos and bless donamento what we give. e bendicionar o que nós está dando. Multiply it, Lord, Multiplique, Senhor, according to your promises in the Word. conforme a promessa não tem But you can palavra. only multiply what you have promised Pero vou multiplicar solamente lo que vou permitir que on lo the vou basis multiplicar. of a command that you gave. Riba, é base de mandamento que abo mesa That's why we give according to what your Word says. Talvez aí nós está dando conforme lo que a palavra bisa. We thank you that you will bless Nós está agradecido our act of obedience por lo bendicionar e acto de obediência and also aqui. what we do E também lo que nós está fazendo, as obedience to your Word. de obediência na boa palavra. In Jesus' mighty name. Em nome poderoso Bless de every Jesus. cheerful giver. Bendicionar cada dador Bless alegre. this house as well. Bendicionar casa May que us também. always have Que sempre lo tem. so we can share Passina-nos por gospel compartilhar of Jesus Christ o evangelho de Jesus Cristo. in the nation of Aruba Tem a nação de Aruba. and the nations of this E world. a nação do mundo. In Jesus' mighty name we Em nome pray. poderoso de Jesus. Amen nós and ora. amen. Amém e amém. You can come and give unto the Lord. Estão por vir e dona na Senhor.
Aleluya. Amen. 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 I want to call Garrick and also Kiersey. Nos que llama Garrick y Kirsi. Okay, they are celebrating their marriage anniversary today. Nada celebrando ng aniversario awe. And they want us to bless them. Y nang pa nos bendicione. But at the same time, Kisyondrik is also celebrating his birthday. También que si André está celebrando su cumpleaños. But he's by Discovery Land. Pero esta na Discovery Land. Por un gente po busque. Okay? It means something because on that day, E querem algo para sobre dia ei. you guys got married, right? Boso nang a casa. Okay, praise God. Gloria Give a them Dios. an applause, please. Bostando na ng aplauso, por favor. Amen. I'm going to pray for them. Nos tabay ora pa nang. You can stretch your arms over to them. Boso nang por estrechamos Bien. su manang na nang. Kisyondrik ka na drin. I get it. Hey! Bien, papi? She's been Chanel. Bien, happy birthday. Siya pa bien, miss. Thank you, Señor. Glory to God. Hallelujah. Our children are a blessing. Nos mucha na itong bendisyon. Okay? Especially in their case. Especialmente din ang kaso. Can you guys stand here? Sí. Because this column, hopefully next year it's gone. I really, yes, please, yes. Yeah. All right? Okay. So when you see him, you are reminded of the day of your Kada biya bostang anniversary. wake, bostang takorda, bostang aniversario. Okay? Ah? That's good. Sa ito po. Every child is special. Kada mucha ta special. Father, we bless this unity, Tata, nos ta bendisyon ay unidad aqui nang. and we thank you that you will increase them. E nos ta agradecibo ku abo lo asin ang crece mas. Increase their unity. Aumenta. Expand it. Expande. Let your love Ng be unidad. known to them. Lagabo amor siya konusina nang. Not carnal love, but the love of God, the love No of po amor Christ. carnal, pero amor di Cristo. Help them to see each other Yuda nang kunang por mira otro. like you see them. Así naman e abo tawak nang. Help them in their marriage. Yuda nang din ang matrimonyo. And you promise that when you are in the midst of the two will become one. E ba priminti ko ora bata me di un matrimonio di dos persona e dos tabira un junto kubo. So let them see Das laga na mira the supernatural that comes from you where the two becomes one. lo sobrenatural ko tabini dibu kami na dos tabira. We celebrate with them. Celebra ko nang. And we stand around them in Nos prayer, para ko nang den orasyon, but Señor. also in every way that we can Pero support también them. den tur forma ko In nos por Jesus' sostener name. nang den nombre de We Jesus. bless Kisyondrik also. Nos ta bendisyon na kisyo Andrek We también. thank you for his life. Nos ta agradecibo pa su We vida. thank you for the development that nos is ta taking place in his agradecibo life. Tur lo que está sucediendo den su Thank you vida. that you are in control of his life. Nos ta agradecibo como ta den control de su vida. Every purpose of his life shall be accomplished Ku cada propósito de in su the name vida of Jesus. lo guardo cumplir en el nombre Let de him have a Jesus. heart that follows you La que tiene un corazón que te seguibo in everything. den turcos. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amen. And amen. Amen. Saca po tres.
Baywasin no si live streaming ako. Anyway, God is good. Dios está bom, amén. If it wasn't for Jesus, Se não está para Jesus, these things cannot be celebrated. e costam aquilo não por guardo celebrar. Because like us, I Pastor, imagine them as well. maneira nós, está pensando nang tambe, If it wasn't for Christ, Si we no- wouldn't be together. estava para Cristo, nós não estava junto. We would have been somewhere Nós la mata outro. somewhere else. Nós la mata outro. Oh, we would have. Ama purba escape. Asay dos kami pa mata. Anyway, and that brings us Dios está to bom. the message this morning. Antes de 13 nós, dá mensagem de avivamento. The triumphal entry of Jesus into Jerusalem. É entrada triunfante de Jesus. It was para not Jerusalém. just an entry. E não estava disso uma It entrada. meant something. Estava querendo algo. Okay? And Amen. then we're going to look at that today. E nós também vamos aqui, awe. Take nothing for granted, Não people. toma nada a la Nothing ligera. happens just like Pastor, that. nada te passa assim nomás. Everything that God does has Tudo purpose in it. coisa que Deus assim tem propósito. God goes even into the details of colors. Deus também hasta tem detalhe de color. And the people that had to be around. E a gente não começa a estar rond. And the place. Ante o lugar. And everything, he had a vision for the eternity. Dentro cos estava tendo visão para eternidade. In God, there is not a past and present time or future time. Everything is one time. Den Deus não tem passado, presente ou futuro. Tudo costa de bia. Amen? And Amen. we are going to at least see parts of that in what we're going to talk about today. Dus agora que nós também vamos sequer parte de lo que nós também papiawe. Sometimes the Holy Spirit gives you glimpse. Tem Espírito Santo tá nabo mané glimpse assim aqui. Okay, man, yung Vista. vista, but you have no words to express it. Pero não tem palavra para explicar. And that's really difficult for a preacher. Antes aí tá difícil para Because predicador. you want to tell people what you see. Pastor, porque visa gente, porque conta lo qual bota mira. You see it from the Word. E bota waka de And palavra. you get a glimpse of it. E bota aí mané vista de And je. sometimes words are not enough to express it. E tem a palavra não é suficiente para expressar. But hopefully today, Pero nós espera que awe si what God gave me to give you lo que Deus dona mi para dona boso, will give you an idea at least. lo dona boso at least ideia. Let's De look que at me dá pa. Zechariah 9:9. Vamos a Zacarias 9:9. Okay, let's look a little minute. Vamos aqui rato. This is Prophet Zechariah, Sabe que profeta Zacarias. and he wrote what he saw. Anto la escribi lo que la mira. Amen. Amén. Rejoice, O people of Zion. Shout and triumph, O people of Jerusalem. Look, your king is coming to you. He is righteous and victorious, yet he is humble, riding on a donkey's colt. Regocija grandemente, o mujer de Sión, grita con júbilo, o mujer de Jerusalén. Ata, bo rei ta bin cerca bo, eta justo y ta trece salvación. Humilde y sin ta ribomburico yon, yu de burico mue. Glory to God. Thank you for Gloria your a word. Dios. Danke por palabra. And let us have an open heart, Lord, Y láganos de corazón abriado, Señor. to see what you want us to see, Pa nos por mira lo que abuque pa nos mira. to worship you Pa adorabo. based on all the things you have done Basa ribature costan and ko all the base. things that are still to come. Y ture costan ko ainda timpa bini. Bring transformation into our hearts. Trece transformación de nos corazón. Break us, Lord. Quibra-nos, Señor. Break the old. Quibra lo bio. Destroy the old Quibra lo que está so bio. that the new can be Pa asina established. el novo por guardo Jesus' establecido. mighty En name. el nombre poderoso de Amen Jesús. and amen. Amén You y may be amén. seated. Están por tomar asiento. I want to ask everybody to take a seat somewhere. Mi que espíritu rende toma Let's asiento not en walk caminda. around. Van no vai canaron. You distract me and you distract others. Paso bota distrae mí y otro. Nan. This is a time of the word, Saque todo un tiempo de palabra. and we need to be sitting down and taking notes. Y nos meseta sentada, toma nota. But also, we need to be sitting down, letting the Holy Spirit speak to us. Pero também nos meseta sentar, preparar para permitir Espírito Santo papia de nos vida. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. So, we're going to talk about the significance of Palm Sunday. Nós também papia de significação de já no bingo de palma. Okay? Zechariah 9:9, as we just read it,
Zacarías 9:9, manera que nos estabelece, was making reference to Jesus' triumphal entry into Jerusalem. estaba si referencia arriba entrada triunfante de Jesús de Jerusalén. This day was 1 week before his crucifixion. El día aquí estaba un simán promeco su crucificación. This day, El día aquí, as prophesied, así na manera aguardo profetizar, was also fulfilled. estaba tam el aguardo cumplir. And this is the first, let me put it this way. This is this is few of those life events in the life of Jesus Esa aqui está um pouco, algum de costas com a sociedade em vida de Jesus, that you see recorded in all the four Gospels. que bota wak, que está ponida em tur e quatro evangelho. Certain things are not in one or the other Gospels. Algum costan está de si outro não. Okay, but this event, Pero esse evento aqui, just like others, assim na not maneira a whole outro lot, não hopi, they appear on all four Gospels. nang aparecer de tur quatro evangelho. And this alone makes this event significant. Então essa aqui só está esse evento aqui, esta dune significação. Okay, so this triumphal entry, Das entrada triunfante we aqui. call it Palm Sunday. Nós está chamando já domingo de So Palma. you know what happens? Across the years, you start in a routine to celebrate things and you forget its significance and you celebrate, it's Palm Sunday. Você timbia tem rotina, bota lubidando. Sim, ok, bota celebrar, para dizer, sim, agora já domingo de Palma. Okay, we should not forget why we are celebrating certain things. E nós não tá lubidar para aqui que nós está celebrar certo coisa. Okay, so on this day, Das dia aqui, Jesus rode into Jerusalem Jesus adrenta de Jerusalém, on the back of a borrowed donkey. riba e lomba de burrico com nanga presta. And this donkey was never ridden before. Anto e burrico aqui nunca nang acorre riba de prome. And then before his entry, the disciples, they spread their cloaks on the donkey. Anto prome que la drenta, e discípulo nang apone nang panha riba burrico, Okay, so that Jesus could sit on it. pa asina Jesus por sita riba de. And then while entering, the multitude came out and they welcomed him. Anto ora que estava drentando e multitud asali bin pa yame bombini. And then they also laid their cloaks before him. Tambe nang apone nang panha nang dilanti je. And also branches of palm trees. E tambe e rama nang di e mata di palma. That's why they call it a Palm Sunday. Tape say nanta yamele ja domingo di palma of rama. So the people hailed and praised him, Dus e hende nang a halsele, nang a alabele. right? As the king who comes in the name of the Lord. Manera e rei ko tabini den en nombre de Jesus. Matthew De nombre del 21, Señor. verse 9, confirms the fulfillment of the prophecy. It says there, Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting, "Praise God for the Son of David. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Praise God in the highest heaven." E é multitud de Mateo manera tawatas que de Mateo 21:9. E é multitud nang kutaba ta baiso dilanti e es nang kutaba ta sigue, taba ta grita bisando, Hosanna na Eudi David, bendicionata e sum kutabing den en nombre di Señor. Hosanna den e altura nang. All right. Now, looking at this, Awo mirando esa aquí, you need to ask yourself, what was Jesus' purpose in riding into Jerusalem like this? botin ko puntra bom mes kiko tota e propósito de Jesus pecana drenta den Jerusalém assim aqui. Okay? Matthew 21 verses 4 and 5 gives us a glimpse of that. Mateo 21:4-5 tá dando-nos vista ribesa aqui. Matthew 21 verses 4 and 5. Mateo 21, versículo 4 y versículo 5. It says there, this took place to fulfill the prophecy that said, Agora essa que é só de para porque da cumprir lo que aguardo bisador de profeta com avisa. verse 5, Versículo 5. tell the people of Jerusalem, look, your king is coming to you. He is humble, riding on a donkey's colt. Bisa e yung mujer de Sion ata, borrei ta bin cercabo,
manso e sentar arriba burrico, yu di burrico, yu di bestia di carga. All right, so verse 4 confirms that prophecy had to be fulfilled. Dus versículo 4, lo que está confirmado con profecía me estará tomar lugar. All right, it's a cumpli. So this is one of the purposes. Dus esa kita de propósito. It is important for the believer. Está importante para el creyente. It is important for the Jew. Está importante para el judío. It is important for the Gentile. Está importante para el gentil. It is important for the critic. Está importante para el crítico. It is important for everyone. Está importante para tu rende. That when the Bible prophesies something, that prophecy is fulfilled. Que ahora el Bible está profetiza algo que profecía aquí te guardo cumplir. Amen. Amen. Otherwise, God will be a liar. Para sobre si no Dios lo tu mentiroso. How would you feel if Un people ganador. tell you this is going to happen and it never happens? Conta bota síntese ene te bisabo algo também passa do nunca enta suceder. Especially in marriage. Especialmente de matrimônio. I'm going to fix the car. Vita vai direito auto. And it never happens. Ando nunca la pasa. Hey, but then So Vai God amor. says, no, if I tell you something's going to happen, I will make sure it happens. Se me bisabo algo também passa, Deus te bisa, me te bisabo eta vai passa. As a matter of fact, he knew what was going to happen. Eigenlijk eta batasalo lo que te vai passa. I would even say this, these things had to happen. Me lo bisa saki e costan que mester a passa. So he gave us anticipation of these things so that our faith and joy can be complete. Dus ela dona-nos anticipação de costan aqui para nos fé e nos gozo por a cumprir. So prophecy had to be fulfilled. Dus profecia mester a Very important purpose. É um propósito hopi importante. Now it is also important A outra importante também to see what Zechariah saw. para lo que Zacarias a mira. Years before this happened, Años por me que saque a passa. this man was able to see this event clearly. E persona aqui por a evento aqui clá. Amen? Amém? He saw that the entry of Jesus was a matter of rejoicing. Ela mira que a entrada de Cristo estava um hecho para celebrar. Imagine the prophet seeing that, he must have started to laugh Imaginava without them even knowing, those things. que o profeta nang awake sa akin na komisahari sinsa e costan aqui mes. Because it was a matter of rejoicing. Pastor estava algo para celebrar. Everybody here, laptop, please. Okay. It was a matter also of triumph. Também estava algo de triunfo. Because he was able to see the King, Jesus, go in. Pastor por awake rei Jesus drenta. And it was also E a estava breakthrough. também avance. Amen? Amém? Because after that breakthrough, Pastor depois de avance que nanang, other subsequent events, important subsequent events, outro evento started to take importante place. também começou a tomar lugar. Okay? So, Amém? all the time before that Todo event, tempo promete evento que nanang. all the other events were E todo waiting outro evento nan tao espera for that one event. para evento que nang. You see that? Batawa ka sa aqui? So the rest cannot happen Também o resto lo before that one door is open. Aqui é porta que vai abrir. And Zechariah was able to see E that clearly. Zacarias por a wak essa aqui. This is important to happen. E diz aqui é importante para suceder. After this event, Então depois do evento que a nang. lot of other things start Hopi outro happening. costa a começar a suceder. You see that? Batawa ka say? All right? And these events, Ato evento nang aqui. the impact they have E impacto ko nang is tabatating. that they will change the life Tawata of ko na lo cambia a vida everybody de in the world. turende do mundo aqui. Anybody here? Tiende que den? The Jews first, É judeu não promete. and then E us, depois é gentil. the nang. Gentiles. Nós, é gentil nang. At the end, all final, of humanity. Genteira humanidade. Glory to God for that. Glória a Deus por aqui. Zechariah saw Jesus Zacarias as awak righteous. Jesus como justo. And we've talked about this E in nós the last couple of aqui weeks. den última semana que passa. Because righteousness had to take place. Mas sobre a justiça me terá tomar lugar. And God didn't send E Deus righteousness não in a amanda book. justiça de book.
He didn't send an order. Ele não manda ordo. He didn't set a decree. Ele não manda decreto. He didn't send angels. Ele não manda ángel lang. He said his only Ele and manda begotten su Son, único e Jesus primogênito Christ. Jesucristo. He was the righteousness of God. Esta é justiça de Deus. He had to put things back in order. Ele será poner coisas back na lugar. Because of sin, everything went in Para motivo de disorder. pecar, tudo coisa vai na desordem. And Jesus came to bring back E order. Jesus vem para trazer back em ordem. So he saw righteousness. Deus leva justiça. He saw Jesus as the righteousness Ele of God. leva Jesus como justiça de Deus. But he also saw Pero victory. ele leva vitória também. Are you here? Bota aqui. I'm just looking at Zechariah 9:9 right now. Me tawag Zacarias 9:9 agora I'm aqui. just bringing back what was written. A diz 13 back You no qual can't está just read the Bible. You have to study the Bom, não Bible. pode ler a Bíblia, pode estudar a Bíblia. So he saw victory. Então ele leva vitória. What victory? Que vitória? Victory over Vitória sin. riba picar. Victory over death. Vitória riba morto. Victory over Vitória Satan. riba Satanás. Are you here? Botar aqui. Now, when we talk about victory over sin, Agora nós estamos falando de vitória riba picar. it is also victory over this world. É também a vitória riba mundo aqui. Because this world is based on principles Pastor, that come out o mundo of aqui está basado sin. riba princípio não que está vindo de picar. Yet, he says, he is humble though, Ainda ela bisa está humilde, riding on a donkey. correndo riba burrico. He's not going to come and take matters in his own hand. No. Ele não está vai bem e toma coisa em sua mão. Não. It's not by might, it's not by power. Pastor, It's não está coming para in the motivo power de of the poder Holy de Ghost. força, mas está dentro do poder do Espírito Santo. Are you here? Bota aqui não? So this entry was Que a very entrada aqui significant estava roupa significante. because it meant a breakthrough. Você está aqui mesmo, ele trouxe avance. It was a door that needed to Estava open. porta começar It's a like abrir. the first door. Estava nem para minha porta. And after that first door, Então depois de para minha porta aqui, bunch of important events. roupa outro evento Remember, importante a 1 suceder. week before Guarda, semana para mim the crucifixion. é crucificação. Amen. And you know what that means. Você aqui que sei que men. And these things had to happen. E tu recostam aqui vai ser a suceder. And this man was able to see these things with Então sharpness. estava por o que costam que escarpe. Every word was exact. Tu palavra estava exacto. And according to every word, everything was also fulfilled. E conforme cada palavra tu costa. Come on, give God praise this morning for that. Magdo na Deus alabança Now, obviamente para aqui. Verse 5 now, Ao versículo 5 Matthew 21. de Mateus 21, Jesus Jesus entered, adrenta and this marked the beginning of e essa aqui important marca events to happen, as I said o already. princípio de evento tão importante começar a It suceder. meant the beginning of the end. Etapa é princípio de fim. It meant for us Para nós etapa tá that he was going to save us from being slaves to sin que ela vem para salvar nós de estar escravo de picar and to make us slaves to e righteousness. para ser nós escravo pero de justiça. Are you here? Bota aqui. This is important to grasp. Essa aqui tá importante para bogar tene. And Romans 6 verse 18 gives us a little bit of that. E Romanos 6:18 tá dando nós tique dessa aqui. You are free from your slavery to sin and you have become slaves to righteous living. E esta bisa e sendo livre de picar, você abira escravo de justiça. Do you see that? Bota aqui essa aqui. Now this is the gospel. Awo essa aqui tá evangelho. What you see there Lo que bota mira is aqui the gospel. tá evangelho. What is the gospel? Que é evangelho? Gospel is good news. Evangelho tá bom novo. I should say it is really, really good news. Me tenho bisa então bom notícia. Romans 1:16 and 17 Romanos 1:16 e 17. talks about this good news. Romanos 1, 16 e 17. né, outro mana tá 3. The Apostle Paul says, you know what? I'm not ashamed of this good news. About whom? Christ. So this good news is about Christ. Pa sobra, mi não tem vergonha de evangelho, pa sobra essa aqui tá. Tem não. E não tem vergonha do evangelho. Tem não. Tem não. Right? Mas essa aqui tem que ver com Cristo. É boa notícia tá de Cristo. Exactly. And keep in mind that Zechariah saw that. Então, tenha em mente que Zacarias a mira essa aqui.
Busan Daisy. You hear? All right. And he goes on to say that this good news is power of God at work. Então, sige bisa ko, boa notícia aqui tá poder de Deus em função. So when I hear this good news, Dus ora me escuta bom novo, without me having to do much 5 anos tenho assim as the mas messenger, maneira mensageiro, the message itself, mensaje mesmo, the news on itself, notícia de because it bom has to do novo. with Christ, Passou que tem que ver com Cristo. contains power Eta contém transform poder lives. Are you para here? transformar a vida. Botar aqui, on my worst day preaching. riba mi pior dia predicando. That message can transform anybody's El life. mensaje é por It's cambia not- qualquer vida. It's Passou, not us that preaches. passou não tá nós que tá predicando It is assim nada. Christ in the message that gets into the ears of people and down into their hearts and transformed. Tá Cristo tem o mensaje, tá dentro, tem o coração, é passador de orelha, vai no coração e transformar a vida. Não. It's not just Não a tá news that I read uma in the news, notícia que nós tá lendo newspaper. assim de notícia, não. It contains power. Tem poder. It is the working of God in the lives Esta of é obra people. de Deus tem a vida de gente. And it says it also, Y esta saving pisa- everyone who believes in it. Salvando tudo que tá querendo de. And then he says, first the Jew, Antes da visa, pero pro mim é judeu. and then the Antes Gentile. depois é gentil. Read verse 17 also. Lê esse versículo 17 também. This good news tells us how God makes us right in His sight. This is accomplished from start to finish by faith. As the scriptures say, it is through faith that a righteous person has life. life. Mas sobre essa aqui é justiça de Deus que quer revelar de fé para fé. Maneira de escrever. Mas é gente justo lo viva para meio de fé. So God says, I'm sending my son Jesus Christ, Deus te avisa, me está mandando Jesus Cristo. and that is good news. Esse aí tá bom novo. And through Him, E através de Jesus, I'm gonna win you me back to está me. ganando back na mim. I'm gonna make you right with me. Deus te avisa, lo me asibo justo com mim. You were sinners. Você não estava pecador. You all fell short to Tu my cai glory. cortico na glória de Deus. There is no one that is Não tem perfect. ninguém que está perfeito. The wages of sin is Paga de death. pecado está morto. All of that is written. Tu receitas que vi. But Pero I have good news. me tem boa notícia, bom novo. Even though you are sinners, Mas que você está pecador, não? I can save your life. Me pode salvar a vida. I can still win you back to me. Ainda me pode ganhar back na mim. And I'm sending my best from E me heaven. manda mi melhor de cielo. My son Jesus Meu Christ. Jesucristo. And when you receive E agora Him vou receber as my gift, como mi as regalo salvation de for your salvação souls, para boa alma, by faith, por meio de fé. you will regain life. Lobo gana And vida life in back, abundance. vida de abundância. Amen. Aleluia. This is powerful. Esse aqui está poderoso. Let's go back to verse 5 of Matthew Vamos ver no 21. versículo 5 de Mateus 21. And I'm not sure if you get E me não estou this, seguro se vou pegar essa aqui. but Jesus was very aware of everything. Pero Jesus estava taçado turcos. The prophets, É profeta, né? then Matthew, Mateus, then the Apostle Paul. é apóstolo Pablo. Everybody had a piece Tudo of estava the puzzle. parte de puzzle. And Jesus had to walk according to E the Jesus word será of God. cana conforme a palavra de Deus. Let me say this to you. Legal, me diz aqui na boa. E mester tava de palavra su mes pa por a cana. He had to be the word itself to be able to walk the way. Aleluia. No por mío. It couldn't be better. One thing is following the word, Costa sigue a palavra. and another thing is E being the entender word outro costa ser está a and palavra. fulfilling the word. Anto cumpli a palavra. Come on, basanta drumiamo. Mona aqui. Nanta lanta calque morto, These things fe morto. wake up any dead from the dead. Of course. Of course. Claro. So Jesus was aware of his purpose. Que ben Jesús estaba consciente de su propósito. He knew why he was sent. Estaba para aqui que la voy a mandar. He knew what was Estaba coming aqui next. que está vindo después. And the Bible says to us that Bible he was avisa nós led by the Holy Ghost El aguardo guiado pelo Espírito Santo de Deus. in power. Tem poder. It takes power Esta toma poder. to walk this way. Para cá, nem caminha aqui.
There's no other way. Pastor, no tiene otra forma. That's why He is the way. Tapos ay, eta He e is the camino. life. Eta He e is vida. the truth. Eta e verdad. Now look at verse 5 of Matthew 21. Awo wak, versículo 5 de Mateo 21. He says to His disciples, Ito bisa sus discípulos. tell the people of Jerusalem this. Ito bisa Vicente dan di Jerusalem es aquí. So He tells them to go and make this good news public. Ito bisa bay y hacer noticia aquí público. Are you here? Botei? Now you get a little idea now that this is not just an entry. Awo bastante comprender que no está diz una entrada. No. Calque entrada. This is what more than an entry. Esa que estaba más con The entrada. entry meant something. E entrada aquí estaba tin significación de algo que lo vai vir. In that exact timing, Den e tempo correcto inan. people needed to know about the good news. E gente na mester estaba ta conocer e bom novo. This was even before Matthew 28 Esa que estava promessa was Mateo written. 28 estava ta escrever. Are you here? Botei? He says, Ela avisa. go and make what I'm telling you here public. Vai e hace lo que me está avisando público. Go tell people that Vai prophecy dizendo com profecia. is being fulfilled as Aguardo I enter cumprir Jerusalem. Conforme mi renta Jerusalém. Tell them your king is coming. Bisa nang rei ta na caminda. Tell them that their salvation is on the way. Bisa nang salvación ta na caminda. Yes. Sí. And salvation is more than just Y salvación ta más. forgiveness for your sins. Diz perdão para bo picana. Preached about the all-inclusive salvation. Nós estava piano de salvação que ta incluir turcos. Your trial right now, Bo prueba agora aqui. the solution to it É solução né. was part of his entry Estava in ta parte Jerusalem. de sua entrada em Jerusalém. Glória a Deus. If he didn't enter Jerusalem saying these things, Se não adrenta Jerusalém bisando e costan aqui, we wouldn't be here. nós lo notava aqui não. You wouldn't be celebrating your anniversary. Lo bo notava tatei celebrando o aniversário. What Jesus did there, Lo que Jesús hace não, he was mindful of everything. ela pensa That's supernatural, by the way. Esse aí tá sobrenatural He was também. able to see the past, É por agora que é passado, the present, é presente and the future. e é futuro. He was able to see all of that. Não atendemos. Doing everything. Não atendemos lo que vai caber. É por a miratura sei. So he was conscious of what he was doing. Deus estava consciente de lo que And estava this can fazendo. only be like that because of the E essa aqui walking by the so de Spirit. solamente para motivo de cana de espírito. And we have access to that. E nós temos Do you acesso know a that? isso aqui. Você sabe isso aí? We can walk by the Spirit. Nós por cana de espírito. So I'm trying to show you Deus me está por how mostrar much we lose by not walking by the nós está Spirit. perde, ora nós nota cana de espírito. He was aware. Estava tá He consciente. knew the past, the present, and the future. Estava tá sa é He passado, knew é that this presente, is é the way futuro. to walk. Estava tá sa essa aqui te If I caminha don't para walk cana. this way, I'll be Se in me no trouble. cana é caminha aqui, me dá dem I problema. cannot go that way. Me não por vai caminha I já. need to go this Me way. tenho vai caminha aqui. Amen? Amém? So when people, places, and things start to attack you, Pa you ora- need to know who you are. Para ora lugar na gente e costam começar a atacar, abo me se onde bota parar. You're not anybody. Bonota diz quem cuta. You are not for every place. Bonota babai tur caminda. And you're not for everything. E bonota base turcos. Your life has purpose. Bo vida tem propósito. Jesus is our example. Jesus está nos ejemplo. He is our forerunner. Eta estranca vai He dilante. is the first fruit of the brothers. Este prome fruta de hermana. Follow him and you will know. Sigue e lo bosa. Amen. Amém? Glory to God. Glória a Deus. Now listen. Agora escucha. This salvation, É salvação aqui não. he started it with the Ela Jews comece first. que judeu não prome. And that's another thing that the Adeus aqui Apostle tá. Paul wrote. Outra coisa que o apóstolo Pablo escreve. First to the Jews, Prome judeu then não, the depois é Gentiles. gentil não. But Zechariah also saw it. Pero Zacarias também mire. He says he entered Jerusalem, Ela diz ela drenta Jerusalém. daughter of Zion. Yumo é de He Sion. was saying, Jews, Eta tá bisa judeu he's não. coming to you first. Eta bem pavoso prome. Don't miss him. No me Rejoice. He's regocijar. coming. Eta bem. In your time, there will be a Tengo breakthrough. tempo, lo tengo un avance. Aleluya. Gloria a Dios. It had to happen at that time. E mestera pasa ne momento aí. Why do I say that? De como te bisa saque. Look at Matthew 16, verse Mateo 20. 6, versículo 20.
Jesus was very careful in what had Jesus to estaba go public cuidadoso de lo que me estaba público and not. y no. Look at that. He sternly warned the disciples not to tell anyone that he was the Messiah. E ora ela taha e discípulo nang panang no bisa ningún ende ku ta e Cristo. But then we reach Matthew 21, Pero ora nós llega Mateo 21. and he says, no Y esta more. pisa. You don't have to conceal this message no more. Awo, Go and tell them that no I me am se the esconde, saque Messiah. más. Vai, bisa Make na. it public. A mí te Mesías y así Make it público. public. Así público. Now, it was time to make it public, Estaba tempo para ser público and it is still time to y make it ainda public. está tempo para ser público. Are you here? Botei. So what he was doing was eternal. Eso lo que estaba así It eterno. was not just for that moment. E não está disso por um momento e It nanang. was beyond that moment. Estava mais allá de It momento e nanang. transcended all the way Ela to the day. transcendete awe. And it will continue so E los until God says seguinte this is dia over. Dios visa Amen. e acaba. So you Amen. and I Because Abu Yami, were supposed to share the gospel nós estamos supposed de compartilhar because we contain Jesus on the Pastor, nós inside. tem Jesus para dentro. Aplauso so para Cristo. Nah. Listen, Escucha, this event evento aqui cannot just die, não pode morir. but also the content of Pero it também é contenido de cannot die não vou morir. because the content Mas é contenido is still powerful to save. te awe tá poderoso It para is salvar. still powerful to Está deliver. poderoso para liberar. It is still powerful to Ainda direct. está poderoso para dirigir. Yes, Sim, in Jesus' name. em nome de Jesus. Now look at Matthew 21 verses 9 and 10. Abuwak Mateo 21, versículo 9 y 10. Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting, "Praise God for the Son of David. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Praise God in the highest heaven." E a multitud não estava também sudilante e estão que estava a seguir, estava a gritar bisando, Hosanna na eio de David, bendicionata e sun que também tem em nome do Senhor, Hosanna tem altura. Não. So this is how the people received him. Assim na que Verse ele 10. recebia, maneira de versículo 10. 9 y 10. The entire city of Jerusalem, the Jews, was in an uproar as he entered. Who is this? They asked. E ora ei ku e adrenta Jerusalém, desse judeu não, ter estat aqueda arribabou e estava a bisa, ta quem é aqui tá? Yes. But also, the Gospel of Luke 19, Pero também tem Lucas 19, let's also read how, the same thing, but with extra details. nós também lesa com, é mesmo quanto horas que vi, pero com detalhe ng Verse extra, 37 and 38. tem versículo 37 e When he versículo reached the 38. place where the road started down the Mount of Olives, all of his followers began to shout and sing as they walked along, praising God for all the wonderful miracles they had seen. E según que estava a llega mais cerca, pegaco e bajada de Cerro de Olefi, ter e multitud de discípulos nang começar a alabar Deus, yen de gozo e na voz alto, para tur e milagre nang kunang amira. 38. 38. Blessings on the King who comes in the name of the Lord, peace in heaven and glory in highest heaven. Pisando bendicionar ta e rei kutabing den em nome do Senhor, paz den cielo e glória den e altura. So it is clear that based on his claim Das eta claro basari ba lo que that he was king, ela bisa ko eta rei, the people received him. e gente nang recibir. They even worshipped and Na praised hasta him. adorei alabe. And he is worthy of that. Amen? E ta digno Yes. pensar que amén. And they spread cloaks. Anto na tira According to paia the nang Gospel abaw, of Luke, conforme Evangelio de Lucas. And this was really an act Y of esa royalty. hecho de When you receive realeza. royalty, Ora you bo throw recibir down cloaks. Realeza, bota So tira they paia can nang walk abaw, on it. Amen? Para porcana riba de amén. So, while entering the city of Jerusalem, Drentando estado de Jerusalém, something happened. algo pasa. And this Luke recorded it. Anto sa kita Lucas de sunkas que This man is really meticulous. é homem que está hopi meticuloso. He records everything. Eta escrevi turcos. Look at Luke 19, Wak Lucas 19, verses 41 down to 44. versículo 41 para 44. But as Jesus came closer to Jerusalem and saw the city ahead,
he began to weep. Y ahora que ella llega más cerca y mira está, ella llora por su motivo. Let's continue reading. Van a seguir esa. And Jesus said, how I wish today that you of all people, Jews first, you of all people would understand the way to peace. But now it is late and peace is hidden from your eyes. Bisando, ay, si botaba tasari ba dia aki, hudiu nang abo mes, kiko ta 13 pas pabo, ma awo, nanta escondi pabo. Before long, your enemies will build ramparts against your walls and encircle you and close in on you from every side. This is happening as we speak. Pasobra e dia nang lobing, pabo kubo enemigo nang lolanta un baluarte rondibo, rondonabo y cerrabo aden di turbanda y esaki está sucediendo según como está bisando esaki. Right or wrong? Sí o no? Okay, 44. 44. And this is the part that we need to, watch. They will crush you into the ground and your children with you. Your enemies will not leave a single stone in place. Why? Because you did not recognize it when God visited you. In other words, you missed the visitation of God. Y bashabo abaw na suela ibo yunang denter dibo y nang lono lagadengbo ni un piedra riba otro. Pasobra bo no acorda e tempo que Dios ha visitado. Com outra palavra, nang mes visitación que Dios ha se canang. The salvation belongs to the Jews first, then the Gentiles. Salvación ta promete judío después pe gentil. Jesus was aware of everything. Jesús estaba sa turco. He was the Word. Estaba e palavra. The Word was walking. E palavra estaba The cana. Word was being fulfilled. E palavra estaba waro cumplir. The Word knew everything E of the palavra Word. estaba sa turcos de palavra. So he was able to, even before entering the city, he Los saw their hearts already. stat ya estaba sakaba. And he started to cry. Ela wanang coração e ela começou a chorar. And he says, you Ela of all bisa. people Boso di turende nang. should know this. Boso lo meste sai aqui. Prophecies are being fulfilled Pastor te in front of your profecia nang eyes. tawardo cumprir dilante But before entering, before being celebrated, promeco 30, promeco ser celebrar. he started to cry. Ela começou a chorar. Now we saw a celebration, Não sa wak celebração, but it was not the pero celebration. não estava celebração. Sometimes we celebrate things Timbiano está with the celebrando wrong motives. com emotivo robês. They celebrated Jesus with the wrong motives. Não a celebrar Jesus, pero que motivo robês. And that has caused them to miss God's Então, visitation. essa é a causa que não perde a visitação de Deus cerca não. Until the day of E today, te awe, we can learn something from that. nós por sim algo de aqui. If you're not walking in the Spirit, Se você não está cana de espírito, you're going to start calling the bad things good and the good things bad. você vai começar a chamar coisas malo para bom e bom para malo. It could even come to a point E hasta chegar num ponto where you think God is going to do this way, and God says, not that way. como você pensa que Deus vai fazer algo assim aqui, então Deus está dizendo, não, assim nem não. Jesus' entry was spiritual, A entrada de Jesus estava espiritual, not natural. e não estava natural. His entry was Sua entrada supernatural. estava sobrenatural. And it had an eternal implication to it. Esta tem uma implicação eterna com And when ele. I say eternal, I'm not E ora talking me pensa future. eterno, me não estava a futuro. What do I mean with Que eternal? como que vem com eterno? Eternity does not see past, present, and future. Eternidade não está passado, presente nem futuro. There is a time consciousness in heaven, and there is, Den cielo tem conscientitude de tempo. as a matter of fact, there is no time consciousness in heaven. Não tem conscientitude de tempo den cielo. Everything is. Turcos está. We are conscious of time. Não está consciente de tempo. That's why we say past things, Está pensando, está pensando coisas de passado, present things, coisas de presente. and we need to take into account future things. Então nós temos que ter em conta que coisas de futuro. But Jesus' entry was eternal. Pero a entrada de Jesus estava eterno. It was spiritual. Estava espiritual. And it was supernatural. E estava In sobrenatural. other words, it was Com not outra palavra, temporal. e não estava temporário. And it was not carnal. Então não estava carnal. And it was not natural. Então estava natural. And it was not political. E então político.
And it was not for a group of people. E não estava para diz grupito. And forget about the rest. Anto lubi de resto. It was not just for the Jews. E não estava diz para judeu. And forget about the E Gentiles. lubi da gentil. It was not just for them in that E não time. estava diz para nang de tempo ei. It meant something for the people E estava quer men algo who para came tempo and ei. died, Es lang ka muri ka ba? for those of that time, Es diawo. and you and I that had to still come. E abo yami ko ainda lo mestera bini. These are the things that I don't have words to express. Esa aqui te costa como não tem palavra para expressar nang. I see it, Mita wake. but I cannot write about it. Mi no por skip DJ. It's crazy. Eta algo bota comprende. And what do? Locura. Que bota assim. You go down on your knees Bota baile pa por dia. and you worship Him. Anto bota adore panang. It's all you can do. Esa ita turco nos faz adore. And that glimpse that you have gotten, Anto e biste nang ko bota ti. that becomes your object of worship. Esa ita birabo objeto de adoración. Jesus is right in the center of Paso it. Jesus ta net me may DJ. Hallelujah. Thank you, Lord. You're so good. As a king Manera un rey, como rey, entering Jerusalem, rentando Jerusalém. he did not ascend to a temporal palace. E não vai drenta un palacio temporal. No, subi y drenta un palacio temporal, but he ascended to a spiritual temple. Pero ela subi na un temple spiritual. That's why the Apostle Paul says, don't Tapos you o know apóstol Pablo bisa bonosa. that you are the temple of the Holy O abo Ghost te temple de Espírito de Dios. or the palace of the king? Of e palacio de rei. What does it mean to be a temple of the Holy Ghost? Kiko que men pata e temple de Espírito Santo. You are a Jerusalem, a piece of Jerusalem. Bota un parte de Jerusalém. And who sits there and reigns? Anto quien ta sinti na reina. The King of El glory. rey de gloria. The King of kings and the Lord El of rey lords. de reina y You señor de are his señora. palace. Bota su palacio. Wow. So when he was entering Jerusalem, Entonces ahora estaba entrando a Jerusalén. he was going up to take his position. Estaba subir para tomar su posición. And he did not see Antes- Israel En Awak and the Israel. palace and stuff like Y el that. palacio con Asinei. He saw your hearts. El guapo corazón. He was entering your heart. Estaba tentando por corazón. Before he entered your heart, he already entered your heart. Promete que la trenta por corazón ya está demo corazón caba. The kingdom of God is within our hearts. El reino de Dios está en los corazones. It is a spiritual kingdom. Esto es un reino espiritual. And those that were called to see it first missed it. Antes están corto llamar para wa que promete. Ela passa não for bem. You know why they celebrated him? Você diz que não celebre? Because they thought that they were going to be delivered from Rome. Pessoas querem a lo aguardo liberar de Roma. They did not see him as their savior from Na sin. no que como nan salvador de picar. Oh, those two things are Las dos totally cosas different. totalmente diferentes. They welcomed him with worship and praise, Dan ya me bombinico alabanza y adoración, but not as Christ the Savior. pero no como Cristo es Salvador. And God told them Y Dios avisa nan. that this is coming. Esa aquí está viniendo. Till the day of today, Te awe they are waiting for the tanta Messiah. guarda el Mesías llega. But the Messiah already came. Pero el Mesías abincaba. You see the Jews like that, Bota wa que judío and we should nasina. pray for them. Y nos meste ora panan. We are also like that. Nos está metasina. How many times? ¿Cuánto via? How many times ¿Cuánto via? did God speak to you Dios apapia cubo. and you thought it was going to be different? Anto va pensa que costa para vai estar diferente. Your flesh, Bo you carne. allowed your flesh to take you over there. Va permitir bo carne y va bo paya. And God said, no, I never told you there. Anto Dios avisa no, nunca me avisabo I paya. always told you there. Me avisabo allá. Siempre me avisabo allá. That's why we need to separate the spiritual things from the natural things. Tapos nos digo separar e costa espiritual fe costa natural. So this makes the entry into Jerusalem an entry of contrasts. Entonces esa aquí está así entrada de Jerusalén o entrada de contraste. When people thought Jesus was doing this for this,
Ora na pensa que Jesus estava fazendo isso aqui por X motivo? No. No. Jesus was doing it for that. Jesus estava fazendo por outro motivo. Their minds, Na mente, their plans, na plan, it was to take them further down. estava tapahiba ng masabaw. And it happened. E ela passa. But those who believed Pero estão que querer were taken from one glory to agora iba de another. glória para outra glória. Not in possession, Não tem possessão, but to become like Him. pero para virar mais maneira é. Amen? Anybody Amén. here? Aleluya. Come on, give God a better glory than Una that. Dios más gloria más grande que sea, una alabanza más grande que sea. They welcomed Him as a temporary deliverer. Nang ya me bombini manera un liberador temporal. And He's the eternal deliverer. Anto este es un de eternidad. You remember the hosannas? They were shouting, Hosanna Pode this, acordar Hosanna na that. grita Hosanna sa que Hosanna saya. That's when you plan something Ese ita orbo plania algo. and you think God is going to have to do it this way. Anto bota pensa que Deus tá vai assim Everything aqui. has to happen this way. Tu cosmos de passa There is assim no aqui. other way. Não tem outra forma. But it is not God's way, it is your way. Pero não tá forma de Deus, tá bom mesmo So forma. while you wait, Do segundo bota in your guarda. flesh thinking this is it, Ora bo carne tá pensa sa que te. you hallelujah, Bota aleluia. you go Hosanna, Bota Hosanna. you even go down on your knees, Bota hasta vaya bona rodilla. do your little thing, Bota si bo pidako. and then suddenly Anto de repente, He says, I don't want these things in my eta temple. bisabo tene min chiare costan aqui de mi temple. Ouch. If you read Matthew 21, Se vos lesa Mateo 21, after the entry después de entrada into the temple, en el temple, He says, ela bisa, what did Jesus do in the temple? que ela hace de temple, He started to throw the tables around. ela começa a voltar mesa. Says this is not Ela this bisa- is not the purpose of the house Essa of que não tem God. propósito de casa de Deus. So all the hosannas Dos ture Hosanna nan, started to fade away. a começar vai. Just like your applause from the beginning to end. Mas coisas que It starts aplausos que good. promete é de And final. it comes down in the end. Prometa bom, já está ba pouco a pouco. They really missed the hour of visitation. Nang a echt perde laga é hora de visitação passarão voorbij. And it ended up this way. Então ela acaba assim aqui. Look at Luke 23, 20, and 21. Wak Lucas 23, 20 e 21. Pilate argued with them because he wanted to release Mr. Hosanna. E Pilato quem de quer a dona Jesus libertad, a dirigir palavra na nang atrobe. He wanted to set him free. Estava te quer ser livre. There was that opportunity. Estava te tinha oportunidade e não. The same people, É meu gente. couple of hours before Hosanna, Compare ora prometa grita Hosanna, when they Hosanna. saw that, okay, we're not getting what we want. Ora con awak nos undaya, lo cual nos quiere, con nos lo haya, lo que nos quiere. Nah, this is not. Anto na niya, na. Sa And akin this ko, is no. what they said in verse 21. Anto sa akin nabisa din versikulo 21. Crucify him. Mana sige grita bisando, crucifique, crucifique. You see the strength of your flesh? Botawak e poder di That's what it carne. is. When we don't get what we want, Ora con nos no hay, The lo way cual nos we quiere, want, mane nos when quiere, we want, ora nos quiere, we crucify nos him. está crucificado. Ouch. Really, really help us. So from hosannas Dus to die crucify him. Hosanna pa crucifique. Let me say this because we're reaching to the end. La kami bisa sa akin, pastor, nos está culminando. Jesus is still making entries into the lives of people. Ainda Jesus está haciendo su entrada de vida na gente. Make sure you don't miss his visitation. Wag pa bo no perde su visitación de embobida. You are here for a purpose. Bota aqui nampo un propósito. You are listening to this for a purpose. Bota escuchando essa aqui dor de un propósito. If que he's tem knocking at your door, se está batendo na I'm porta. not talking about somebody that needs Jesus right now. I'm talking about to us. Mi não estava piando de um ende como estaria Jesus agora aqui. Me estava piando a nós. You're coming to church, but your door has been closed for a while. Bota bem igreja, cai cinta aqui dentro, pero a porta está mal The cerrada. door of your heart is shut. A porta de meu coração está cerrada. He wants to make his entry, É que hace sua entrada. but you close the door. Pero bota crucifique,
bota You se are too reporta. preoccupied with other things. Paso bota mucho ocupa con otro cosas. He gave you what you wanted and you said, it's over, I'm fine, Ela I'm donavo lo okay. que boque acaba, bo di chao pescado, tá claro? ¿Sabes de verdad? Don't miss his visitation. No perde su visitación de movida. Tonight I'm going to be speaking on more of the events. There will be a totally different message. A noche me tabay papi na over the mas di evento nang mensaje tabay ta totalmente But for now, diferente. don't miss his visitation. Pero agora que me que bisabo no perde su visitación de movida. He wants to enter into your Paso é que situation. drenta de mo situación. Why are you keeping him out? Pa kiko ba tawante Or afo? why do you keep him some access? Give him some access. O and pa kiko ba ta dune total access. cierto acceso nan de movida. Dune acceso total de I'm not movida. talking about those who need Christ. Me no ta papiando di estanco ainda misteri Cristo. I'm talking to us Me ta papiando disciples. di nos, discípulo ng DJ. Let's all stand and let's not walk. Let's stand and meditate on these things. Bang lang ta Let's para open our hearts for God to touch inokana, us. bang meditar This y is the year of aquí. discipleship. Abre o coração para Deus. Touch bo para você sabe que tem área de discipulado. Have you been missing his visitation? Abo ba perde sua visitação não, ba falta não. He wants to enter your situation. É que drenta de boa situação. But your lack of belief, your lack of faith is Pero keeping him por falta out. de fé e crença tiene aguantar para fo. You have been overwhelmed. Botava tá assombroso. You have been overwhelmed by your trials. Dor de bo prueba não. And let me also say this. Ba guardo Overwhelmed, assombrado de bo prueba não. overwhelmed by your blessings. Guardo assombrador de bo bendição não. You Não can dor be, de bo prueba não. listen, there are two things. Tem dos You coisas. need character for your trials. Vou ter caráter para bo passar bo prueba não. But in these days, I'm noticing that you need also character for your blessings. Pero dentro ng aqui mari para também falta de caráter para receber a bendição não. O reconhecer He a can bendição. bless you in such a way O sea, po bendicionado de tal forma that you start saying to yourself, como tu começa a This pensar, bom, is mas essa aqui tem. you say that Vai chegar. you're in trouble. Se você disse sei, botar tem problema. Ora, vou querer que eu botar já. The triumphal entry remains one of contrasts. A entrada triunfante da queda tá de contraste. The point is É ponto tá not to miss his para visitation. nós não falha sua visitação na Sometimes we expect Jesus to do certain things in our way. Também nós espera Jesus fazer certa coisa para nós. We interpret things Nós está interpretar coisas from our perspective. de nossa perspectiva. The same as then. Mesmo coisa que não. Don't judge the Jews. Não juzga é judeu. At the end of the day, they are humans. Passou não também tá humano. And we all Final are do humans. dia, nós turta humano And we are all as sinners. e nós turta pecador. We have the same virus. Nós tinha mesmo vírus. There is not a Jewish sin virus and an Arubian sin virus. Não tá? It's Tem the same vírus sin. judeu e vírus rubiano. Turta é um picar. Aleluia. One Senhor thing Deus is a for nós. sure. Pero coisa está seguro. Jesus is still king. Jesus que tu vai ter rei. And you know what? E você, Kiko? He will continue to come as the lowly servant to our hearts. Ele sigue pide como é sirviente humilde na nosso He will coração. not force you. Nunca ele forçava. He will not force you. Nunca ele forçava. Because he is the king Pastor, eta é rei. that applies standards of love, Kuta aplica estandarte de amor, grace, gracia, mercy. misericórdia. And listen to this one here. Escucha isso aqui. Power embedded in sacrifice. Poder hincado em sacrifício. What does that mean? O que é isso aqui que men? Power Poder, disguised kuta in guardo, trials. kuta guardo, laga, No, poder disfrazado de prueba lang. e pide. What I'm saying is this. Que comita bisa te Not by power, not by might, but by the Spirit of No para God. poder, no para força, pero para meio do Espírito de Deus. His crucifixion. Sua crucificação. In that suffering, Tem esse sofrimento e não. there was power to save us. E não tem poder para salvar The nós. devil didn't see it. O diabo não awake. It was disguised. Estava tá
disfrazar. The devil said, if I crucify him, he's over. Diabo di, ora me crucifiquei, macaba com ele. No, you are a child of God. Boto de Deus. Your trials don't mean the end Bo of your prueba life. no que men It final is de bo the vida. beginning of power. Este comienzo de bo poder. In that trial, Den e prueba ei. there is power. Ei nang tem poder. Because you're going to have to apply your faith. Paso bota vai tingo aplicar bo fé. When everything is okay, Ora que tu cota bom. I don't ever need to apply faith Me no mes de aplicar fé. to grow. Para me crescer. No. It's easy to say thank you, Tá Jesus, fácil para pensar. everything is fine. Ora tu costa bom. until there is a trial. Te ora com prueba vini. Of no, Ronald. Te ora lekker beka kapa. Jesus was at the cross. Jesus estava na cruz. His own was killing him. Su mesmo ende na mati. And what did he say? Anto aqui que ela bisa. In that moment, Tem momento that de trial, candela de prueba. Lord, Senhor, forgive them. perdonanan pa sobra They don't know da what não to do. saque nandasi. He is still the same. Ainda te mesmo. Hallelujah. Thank you, Lord. Forgive us indeed. His entry Sua entrada is still aimed at hearts. ainda tá pa meta de jete coração na. It ain't a make pa corazonan. That's still the case. Esse te caso que tu vai. He will deal with the politics and everything. That's nothing. Ele trata com política e tudo outra coisa, não é nada. His main purpose Pero is su you. propósito tá abu e ami. God is so centered on people. Deus está sendo centrado. loves Arriba people. gente, arriba nós. He Está estima loves you. gente. He loves Está me. estimado, está You estimado. need to know that. Botinho sai aqui. So his kingdom De su reino, has to enter hearts for it to be a kingdom. tinco drente coração, penetra e coração pe botar reino. That's why he's aiming at our hearts. Tá pensei, su meta tá nos He coração. came for that. Ela vini pa esse. And we need to be receptive E to nós that. vamos estar nós vamos por receber essa aqui. Okay? So don't Amen. miss his Que visitation. me não perda de rainha sua visitação. Okay? Let me give you these two verses. La camino na Three verses. três versículos na aqui. And we will end. E nós terminar With prayer. com oração. And before I read it, E prometo que me lê, they are small, nada chiquito, short, nada cortico, but powerful. pero nada poderoso. Ephesians 5, Efésios 5, 8 8, down to 10. teco 10. Look at this. Once you were full of darkness, but now you're different. Aleluia. You have light from the Lord. Amém. So live as people of light. Para sobra antes vos estava da escuridad, mas vos anda diferente. A vos está luz de Senhor, den Senhor. Cana como una de luz. Wait, you know what this means? Vos aqui que men? As a child of light, Como eu de luz, I can still act as a child of darkness. ainda me pode comportar maneira eu de escuridade. You are still a child of God, Ainda boto eu de Deus, but you miss the visitation. pero ba falta é visitação de Deus. You excluded him. Va excluir. As a disciple, Como discípulo, you started to close the door. va começar a ser porta. He has access, but Tem some access. acesso, pero de Not all the cierto access. caminará, no tur acceso. That's why the Bible talks about the first love. Tá pensei, Bíblia Don't tá pro meu amor. lose the Não first perda love. pro meu amor. The second verse, De 2 versículos 9. 9. For this light within you produces only what is good and right and true. Para sobre a fruta de luz tá consistir de tur bondade e justiça e verdade. Yes. So, acting as the darkness Então, ora botar manifestar o mesmo maneira dims the purpose of the light. Eta tapa o propósito de luz dembo. God says, Deus te avisa, don't miss my visitation, não perda minha visitação. because I want to produce out of your Mas sabe life que é produzir em good vida, things, costam right bom, things, costam and true justo things. e costam verdadeiro. I want you to be effective. Me quer para botar efetivo. I don't want you to walk around as my child. Me não quer para botar na ron maneira Mau miu. meu. Anto botar mitad No, low. you're called for excellence. Botar a mapa tá excelente.
Pakana de Walk as a excelencia. child of light. Cana como you de luz. You are no longer a child of darkness. O no te you de oscuridad más. Verse 10. And this is the Versículo 10. instruction. Antes de instrucción. Carefully determine what pleases the Lord. Short and sweet. Tratando decía Short and lo que sweet. está agradable al Señor. Está cortico y claras va. Carefully determine what pleases Cuidadosamente God. determinando lo que está agrada a Dios. Can you see this verse in your heart? Popowak, el versículo que dembo corazón. Carefully means Cuidadosamente que men. don't be hancha de vorsta. No corre vai pro mí. No hace Don't turcos go pro mí. and leave the Spirit of No God vai behind. delante ando lá Espírito de Deus para trás. He wants to lead you, É que guiabo. but you fight with Him. Pero bota brinca com ele. No, you're too slow for me. I'm going to do it Não, myself. bota muito pouco para mim. Vai ser mi mês. Be careful. Tem que dar. Careful implies patience Cuidado que men, tem que dar que men, bota mês tem paciência. while suffering. Segundo bota sofrendo e guarda. Imagine Jesus. Imaginava Jesus. I want to tell them who I am, Me que bisa não quem me tá, but it is still not time. pero ainda não tá tempo. It requires patience. Eta requerir paciência. Especially when the Pharisees started to question him. Especialmente o fariseu não They even começar tried to kill him. questionar hasta por matar. They killed him, as a matter of É fact. aquela que não matar mes. Estava da amin, lumasaka mi torch. If it was me, I would have taken my torch and blow it on them. But Jesus is not like that. Acaba com pero Jesus da sina. He had patience Eta tem paciência. while suffering. Según que tá sofrendo. Carefully Cuidadosamente. determine what Determinar. pleases the Lord. Para hacer lo que está agradable a Apostle Paul Dios. said, not I. Apóstolo Pablo diz, não tá I don't tá live viva anymore. mais. Da I Cristo, has been crucified. a meu hora crucificar. And o out Cristo. of that, E saliendo Jesus de came lá, out. Jesucristo bien fue. I must come down A mí me este baja. and Jesus must come up. Y Jesús me este subir. It's a little verse, É versículo chiquito. but a lot can be taken Pero out of it. hope por sacar de jeito. Carefully determine. Cuidadosamente What pleases God. determinar lo que está agradar a Dios. Should I watch Netflix still in the morning? Me tenho que Netflix te mainta Should madrugada I look abrir at grande. this series? Me tenho que série aqui. Should I skip músico a músico and leave it for next year? Me tenho que bula over laga músico a músico por trás. Should I serve or not? Me se sirve of no. No. I'm too old for that. Ai não, me tá muito bio peco aqui, And ó. I'm too advanced for that. Não, me tá muito avançado peco, I'm ó. there already. Não, a chega I acaba. know it all. Me sa turcos acaba. What is that? Que sei que men? Carefully determined. Botinho wak What para determinar pleases the cuidadosamente Kiko tá agrada a Deus de movida. Aleluia. Yes. We praise you, Lord. I'm gonna pray for two things. Me também ora para duas coisas. Maybe you are here Portava te aqui na hora aqui and you never allowed Jesus into your heart. e vou nunca a permitir Jesus dentro de meu coração. And He is knocking at your door right now. Então a hora que tá bate na boa porta. You should open Botinho abre if you a know porta. He's knocking. Se você que tá batendo na boa This is porta. your day. Essa que tá bom This dia. is your Essa opportunity. que tá boa oportunidade. Maybe you are hearing us Portava te aqui na via e você escuta live nós streaming, via live or streaming. maybe you are here. Ou portava te aqui It dentro. doesn't matter. It doesn't matter. Não tá se Let's fazendo. pray. Vamos a oração. Pray with me this Ora with a comigo loud aqui. voice. De voz alto. Say with me, Jesus. Bisa comigo, Jesus. I heard your word. Me escuta a boa palavra. And today, E awe, I'm not going to go home me nota vai the casa. same way I came. Mesmo coisa como a bini. The same entry you made É mesmo entrada com a barra assim. into Jerusalem, Em Jerusalém. that is the entry Essa aí é a entrada. that I want to see into my heart. Com a me quero em meu coração. I open my heart to you Me today, dá Jesus, abre meu coração na boa awe, Jesus and I'm Cristo. asking you E me tá to pedindo make your entry. para a boa assim boa entrada. Take over my life. Toma minha vida over. Take everything Toma over. turcos I over. surrender Me tá my entregar life minha to you. vida na boa awe. I ask you to forgive Me me. tá pedindo para Wash perdonar me with your blood lavar-me com o and sangue save my e soul. salva minha alma.
That entry back then, E entrada de tempo ya. continue that entry into my heart. Sige drenta mi coração. And Father, I thank you. E tata mi chamava danki. And I also believe E mi te quiere também. that now Ku awo I'm a child of mi ta God, filho de Deus. a new creation. Criatura novo. On that basis, Ribe base I aqui. give you all the Mi authority ta donavo tua autoridade. to lead my life Para guiar mi vida. into your perfect will. Tenho perfecto I voluntad. surrender my life Mi to te you. entregar mi vida na Like mão. you surrender Assim your na life at the maneira cross, entregar a vida na cruz. that is how I surrender my life to you. Assim na ami também ta I entregar mi believe vida na it, mão. Mi ta And I quiere confess it e with mi my ta mouth, confessar com mi boca. with all of my heart. Com todo mi In coração. Jesus' name. En el nombre poderoso Amen de and Jesús. Amén y amén. Amen. Aleluya. I want to pray for us. Awo ami também ora para Father, nós. this year, Tate año aqui. you gave us a team, Baduna-nos tema. discipleship, Discipulado. where we stop being a good disciple, Caminda com nosso stop de estar bom discípulo. where we started to close the doors for you, Caminda nossa começa a ser a porta para where we started to allow darkness to come Caminda back. nossa permite escuridade renta. Forgive Back. us. Perdonar-nos. We repent. Nós está arrepentir. Today, Awe. we reopen our hearts Nós está abre nosso coração and we back. ask you E nós está to pedindo restore us para restaurar-nos. and restructure E us by reestruturar-nos. destroying everything Dor de destruir tudo that the enemy has built. que o inimigo a We construir. missed your visitation. Nós a perde, passa por bem a visitação. We confess that we missed it. Nós está confessar que nós a But today, perder. we, Pero awe. but today, awe. we make a new commitment. Nós está assim compromisso To you. novo na boa. And we ask you to come E nós está pedindo para vir and visit us e again. visitar-nos vez mais. Touch us again. Toca-nos vez mais. Afresh and anew. Fresco e de novo. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. In the name of Em nome de Jesus. Jesus. Aleluia. Thank you, Father. Holy Spirit, Espírito de Deus. take away every carnal motive. Toma, quita cada motivo carnal que nos por ti. Open our spiritual eyes. Abre-nos o olho espiritual. Take away the scales and let us see again. Quita tu escama nang ilaga-nos o de novo. Let us value what you did for us at the Laga-nos cross. valorar lo que base para nos de cruz a trove. Restore our spiritual vision. Restaurar-nos visão espiritual. Help us to lift our eyes Ajuda-nos para nos por alça from the vista circumstance, de circunstância. be it trial or blessing. Se está prueba ou bendição. Lift it up Halse. and let us look at you. Ilaga-nos o abo. The beginning E comienzo and the end of our e faith. fim de nossa The Alpha and Omega of our Alfa e faith. omega de nossa You fé. said that the righteous Babisa que é shall live justo by lo faith. viva por medio de fé. We thank you, Father. Nós te amamos danke, We tata. surrender it all to Nós te you. entregar turcos na We boa. give it all to you. Nós te duna turcos na In boa. Jesus' Em mighty nome name. poderoso de Jesus. Thank you, Father. Danke, tata. Hallelujah. Hallelujah. Come on, give him praise Dune today. alabanza. Dune Glory to alabanza. God. Aleluya, gloria a Dios. Tonight we will continue. A noche nos lo continua. There are 6 certain horas. things that Jesus said at the cross, Tem cierto costa que Jesus avisa na cruz. certain events around the cross Tem cierto evento ng rondom de that we'll be crucificación. looking at tonight. Que nos lo está mirando a noche. So I invite you to come Das mita invitamos tampa bini. or watch us online. Of Wagnos online. Amen. Amen. God bless you. Dios bendicionar vos. Amen. Amen. Glory to God. Amen. Gloria a Dios.